Risen. Христі, браті і сестри, вже весна. З нами чудові дні. Але також, знаєте, трошки погода міняється. Сьогодні дуже гарний день, здається. Субота, неділя мають знову, температура має знижитися. Але дякуємо Богові за все, що Він нам дає, за травичку, за нові рослини, цвіти особливо, за сонце, за все. Дякую Богові за вас. Сьогодні хочу перевірити науку із 25 квітня 1999 року. 1999 року. Дорогенькі діти, сьогодні закликаю вас до молитви. І сьогодні означає і сьогодні. Тобто, як дуже часто, і сьогодні. І вчора, і завтра, і вчора, і нині, і сьогодні. Матір Божа повторює це стільки разів, що каже, і сьогодні я закликаю вас до молитви. Чому? Бо молитва є база нашого духовного християнського життя. Фундамент, на чому будується наша віра. Молитва і піст. І ось ці дари, які Бог нам дав, щоб ми зростали у вірі. Особливо через молитву і піст. Очевидно, читаємо, і слухаємо, і шукаємо інформації, але в кінці молитва і піст є потрібні, щоб краще пізнати Бога, пізнати правду, жити тою правдою. І сьогодні закликаю вас до молитви. Дітоньки, будьте радісними носіями. Радісними носіями. Маємо бути якнайчастіше усміхнені, щасливі, задоволені. Чому? Бо Бог є з нами. Не дивімося надто і зачасто на все це біля нашого. Не є таке добре. Дивімося завжди, що Бог є з нами. Дивімося на це, що є добре. Будьмо позитивними. Шукаємо завжди добро. Не звертаємо занадто уваги на себе. Бо справді людина може стати депресивною, коли вона дивиться на себе, свої гріхи, свої недотягнення, працює над тим і ще далі падає. Тяжко, справді. Покращити себе. Без Божої помочі, без ласки неможливо. Тому молитва є така важлива. Дітоньки, будьте радісними носіями миру і любові. Світ потребує любов і мир. Коли ми є радісні і маємо мир і любов в серці, можемо ділитися тою радістю, тим миром, тим задоволенням, всіми ласками, що Бог нам дав. Люди потребують ось мир, любов, надію, радість, все. А ми маємо бути носіями миру і любові в цьому немирному світі. Пам'ятаєте, Матір Божа з'явилася? Як з'явилася перша в Меджугор'ї, що цариця миру, вона сказала. І на небесах було написано мир. По-хорватськи мир. Цариця миру. Дивіться на світ, що діється в Судані тепер, що діється в Україні. Не мир. В цьому світі немирному. Будьте носіями миру, любові, радості в цьому немирному світі. І надії. Треба мати надію. Людям передавати надію. На що? Не що завтра буде краще фізично, матеріально, чи так. Але що Бог є з нами, що буде краще, якщо я зближуюся до Бога, то я маю більше щастя. Тут полягає правдиве щастя. Звертаємося більше і більше до Бога, особливо в тих трудних часах, в яких ми живемо. Постом і молитвою свідчить, що ви є моїми. Постом і молитвою. Знову засоби, котрі нам допомагають зростати у вірі. Постом і молитвою свідчить, що ви є моїми і живете моїми посланнями. І послання жити ними означає ставати, зростати у святості. А бути тими, що слідкують, пізнають і живуть тими посланнями, науками Богородиці означає, що ми є віддані її діти, що ми слухаємо маму і вчимося від неї, як то бути кращими, як то бути ліпшими, як себе поправити. Свідчіть постом і молитвою, що ви є моїми і живете моїми посланнями. Моліться і шукайте. Моліться, шукайте. Шукайте за правдою.
Шукайте за відповідями на різні ваші запити. Шукайте це, що найбільш потрібне в вашому житті за Божою допомогою. Знаєте, коли є якась річ, якесь рішення, я завжди кажу людям кілька речей. Перш за все, позбирайте інформації. Позбирайте інформації. Що би я не мусив рішити, окей, які можливості, я шукаю працю. Шукайте, тут є така праця, тут така, тут така. Які інформації позбирати? Скільки тут платять, яка є праця, яка є вимоги, які є години. Позбирати всі інформації. Друга. Третя. Тоді вживати розум. Думати, ага, дивися, мені здається то. Але не робіть рішення лише згідно із скільки я заробляю. То не повинно ще бути. Дивіться, чи воно є на користь не лише фінансово, що є користь моїй родині. Чи буду мати час бути з моєю родиною. Чи ця праця не є завимагаюча, що я не буду мати енергії і сили, коли я повернуся додому. Всілякі є питання. Так що збирайте інформацію, друге, думайте, подумайте над тим, а третє, помоліться. Скажіть, Господи, мені здається, це і це, ця праця для мене є найкраща, але я тепер звертаюся до Тебе. Дай мені зрозуміти Твою волю. Шукайте Божої волі. Бог дасть якийсь знак. Якщо ми серйозні і шукаємо Божу поміч, Божу пораду. Бо Бог завжди нам залишає, ми рішаємо. А чого не звернутися до Бога, вислухати Його, що Він думає, яка Його порада. Часами, коли ми думаємо про дану річ, Бог, до мене Він говорить, є така теплота в серці. Я відчуваю, ага, то треба зробити, є теплота, то є правильне. А якась внутрішня переконливість якась. Я знаю всередині, або я відчуваю сильно всередині, що повинен то і то зробити, то і то не зробити і так далі. Через молитву Бог мені допомагає пізнати правду, пізнати відповіді на мої запити, питання життєві. Моліться і шукайте. Я молюся і заступаюся за вас перед Богом. Матір Божа каже, ви моліться, я молюся за вас. Я заступаюся за вас перед Богом. Я ваша мама і завжди звертаюся до Бога за все, що вам найбільш потрібне. Жити близько мене. Звертайтеся до мене, просіть мене, щоб я зверталася до Бога. Моліться часто на вервиці. Часто моліться на вервиці. Матір Божа дуже любить. І звертає нам увагу, що ми молилися на вервиці, бо вервиці має багато сили. Не тому, що вона нам дала цю силу. Бог дав вервиці велику силу. Бог це так рішив. Та сила вервиці походить від Бога, не від Богородиці. Бог хоче, щоб ми зверталися до Нього через Богородицю, через матір Його Сина. То Бог хоче, щоб ми зверталися до Нього через матір Його Сина. Ісус Христос то саме хоче, щоб ми зверталися і до Нього, і до Бога Отця через Його матір. Чи можна звертатися відразу до Ісуса, прямо до Ісуса? Очевидно, що можна. Але якщо вони нам звертають увагу, що ми повинні часто звертатися до Богородиці, означає, що повинні часто звертатися до Богородиці. Я молюся і заступаюся за вас перед Богом, щоб ви навернулися, щоб ви постійно зближувалися. Навернення означає зближатися більше і більше і більше, зближатися до Бога. Відносини між мною і Богом стають сильніші. Наше відношення стає більш інтимне, пряме. Так що це є все задля навернення, що вона звертається за нас. Бо чим більше ми навертаємося до Бога, тим краще його почути, тим щасливіші ми будемо. Коли ми навертаємося, ми стаємо щасливіші. І ми менше грішимо. І маємо тоді більше радості. Маємо більше, скажімо, неба у собі, у своїх серцях. Більше Бога маємо. Маємо більше неба, маємо більше Бога в наших серцях, коли ми навертаємося, зближуємося до Бога. Так що я молюся, заступаюся за вас перед Богом, щоб ви навернулися, щоб ваше життя і поведінка завжди були християнськими. Треба перевірити, чи наше життя, чи ваше життя. Щодня перевіряйте свій день та коротенько
Лягайте спати, перевірте день, так подумайте, Господи, покажи мені. Придумайте, скільки я добра, скільки я поводився як християнин правдивий, добра зробив, поміг людям, послужив правильно, сповнив свої обов'язки, працю так солідно, від серця, найкраще. А тоді скільки я зробив неправильного, не християнського. Я почав говорити проти когось, або визивати, або нарікати, чи навіть в думках. Гріх треба зловити від самого початку, коли приходить та думка, та емоція негативна. Ось, кінець. І що не спокуса. Ми тоді рішаємо, чи дозволяємо, щоб та спокуса стала гріхом. Чи ми ходимося, чи воля наша дозволяє на це, щоб ми думали далі щось негативне, або зробили ще гірше, або говорили також недобре про інших людей. Тоді то вже є гріх. Що ви навернулися, щоб ваше життя і поведінка завжди були християнськими. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Дякую вам, що ви відповіли на мій заклик. Нехай Господь Бог вас благословить. Побачимося завтра. Christ is risen. The message for today I'd like to share with you is from April 25th, 1999. Dear children, also today I call you to prayer. She says also because she's calling us to prayer so often. Also today. Why? Because that's how important prayer is. If nothing else, over the course of your life, you're growing in the quality and quantity of your prayer, you are making progress in your spiritual life, in your relationship with Christ, God the Father, the Holy Spirit, Mary, the angels, the saints. The more loving you become, the more Christian you become, the holier you become, the better version of yourself you become, the more peace and joy and happiness you have within you, because that's what it does. As we convert and come closer to Christ, we are happier versions. We're filled, there's more room in us to be filled with God and less of ourselves. One of the things that really gets us down when we start thinking too much about ourselves, that's a downer. That can be depressing. And we start thinking about all of our problems or whatnot. We're bringing depression upon ourselves. We're shooting ourselves in the foot. Why think of all the negative stuff? There's enough of it in life. Why pay so much attention to it? Now, if you can do something about it, do it. But apart from that, put it to the side and say, God, I'm leaving this to you. I've done what I can. The rest of this is your problem. I'm going to rejoice in you. I'm going to praise you. I'm going to thank you that you're still with me. I got a problem, but you're with me. We're going to deal with it together. Anyway, April 25th. Dear children, also today I call you to prayer. Little children. So let's be little children. Obedient children. Usually the younger you are, the more obedient you are. You become a little bit more and more and more disobedient, a little more difficult as you start growing, right? As you start getting older and older. 5, 6, 7, 8, 9, 10 teenagers, like, we all know. As we get older, our pride develops. What I want becomes more important. Selfishness, ego, all that kind of stuff we have to deal with. Dear children, also today I call you to prayer. Little children, be joyful carriers of peace and love. We are joyful carriers, not sad, not miserable, joyful. So we need to have the joy in us. The joy comes from the Holy Spirit. Our relationship with God determines whether we're close and are filled and allow the Holy Spirit to fill us with His joy. So we need to pray to be joyful carriers of what? Of peace and love. Why? Because the world needs peace and love. People need peace and love. People need to experience joy. People need to experience love. And many of them suffer not only because things are difficult in their lives, because they're concentrating on those difficult things instead of being grateful for what is happening. One of the benefits of being in a severe depression, which I was many, many years ago when I was 33, it helped me at that time to start looking at life and trying to be, it's what one of the books I read, I think, and as a Christian, I read, try to be joyful. Try to think about all the good stuff in life. I still had a family when I was in depression. I have a wife, I had children, I had a roof over my head. I was a priest. I didn't feel like being alive, but I still fulfilled my functions, my duties, my obligations, my responsibilities. So I had something to do,
which kept me going. You need to have something to do when you're depressed, not just sit around doing nothing. You can't live by feelings. So I practiced becoming grateful. I make lists and be thankful to God. Praise, praise music helped me in the Roman Church, because I spent a lot of time in the charismatic movement. There's a lot of praise songs, upbeat songs. That helped me a lot. Joyful, you want to learn to be joyful. You practice. First, you need that gift from God, but you got to practice it, and it becomes stronger. Like all gifts, they become stronger as we use them. So, by fasting, little children, be joyful carriers of peace and love in this peaceless world. Remember when Our Lady appeared in Medjugorje? They asked who she was. She's the Queen of Peace. In the sky over Medjugorje, there were 3 words: M-I-R, M-I-R, M-I-R. Mir, 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 which in Croatian, and in English it means peace, peace, peace. Mir, mir, mir in Ukrainian, peace, peace, peace in English. The Queen of Peace, because the world needs peace. True peace, the gift of God, the peace. Not just the absence of war, the gift of God, where there's peace in our hearts, so things are just right. They're right with us, with God. So, be joyful carriers of peace and love in this peaceless world. By fasting and prayer, witness that you are mine. We are Our Ladies when we especially follow the messages, try to live the messages. And by prayer and fasting, we grow in our faith. We show her that what she's teaching us is very important. By living prayer and fasting, we're becoming more and more and more in tune with what it is to be a sincere Christian. Our faith grows. Faith especially grows through prayer and fasting. Obviously, you need to read and study the catechism and other things to get information, but prayer and fasting is essential for these things to become ours, for our faith to increase. It needs to get here. The knowledge that we have here when we read needs to get in here, where it becomes more and more certain. Faith is the assurance of things hoped for. The assurance, you're hoping it, but you have an assurance. It's almost like you know this is true, even though you can't prove it. Faith is the assurance of things hoped for. It's in the letter to the Hebrews. Okay, where are we? By fasting and prayer, witness that you are mine and that you live my messages. Pray and seek. By fasting and prayer, witness that you are mine and that you live my messages. Living those messages is the one indicator that we're taking Our Lady seriously. We're really doing what she wants, is to be putting into practice the teachings she's giving us so we come closer to her Son. Everything she does is to help us to develop a closer relationship with her Son, Jesus Christ. That's what she wants for us. And she tells us how to achieve that. And it's up to us whether we listen to her and practice what she says or not practice. It's up to us. So, pray, your mind, that you live my messages. Also, she says, by prayer and fasting, witness that you are mine and that you live my messages. If you're praying and fasting, you are witnessing that you're living her messages, because those are 2 of the most important messages she gives us. Pray and seek. Seek what? Seek answers to life's questions. Seek answers. What should I do in this situation or this situation? I have a task before me. So I gather information. Okay, here's the information. This. Okay, I gather information, then I use my mind. I start thinking, okay, it seems to me I should do this. And then third, then go to God. And tell God, God, I think this is what I should do. But wait and ask God and believe that God will speak to you. He'll find a way to get through to you, to give a confirmation. I'll tell you, in my life, very often what happens, there's just a warmth in the heart. Just something warm happens. Or there's almost like an assuredness. This is the right thing to do. You just know it. Inside, you know it. Wait on the Lord. Ask him for instructions. Ask him for his advice. Even, God is not going to take away your free will. You're still going to do what you want to do, what you choose to do. Don't you think it's wise to get his opinion? He who loves you, who created you, who knows you more than you know yourself. He knows what's best for you better than what you think
What you think is best for you, that's just the reality. He created us. He knows what makes us tick, what's best for us. We only think we do. By prayer and fasting, witness to your mind that you live in my messages. Pray and seek. Pray and seek for the answers to all of the things that you need answers to in the decisions you're making. I am praying and interceding for you. We know that she's always what? Praying and interceding for us before God, because she loves us as a mother. My children, my child, Mykhailo, Petro, Oksana, Sofika, Taras, Igor, Lyubomira, need this gift or that gift, Lord. And she intercedes for us. I am praying and interceding for you before God, that especially why that you convert. Convert is a very positive word. Convert is not a negative word. Convert means coming ever closer to Jesus. We fall away from Jesus, we come back closer to Jesus. So the more we convert, the more we become better versions of ourselves. The holier, you might say, you become. When you convert, you overcome more and more of your faults, because you're working on them. You're working on them. You're attempting to become a better person. That's why we go to confession, not only to receive forgiveness of sins, but so we might have the strength not to repeat those sins. So we get better in those areas where we're weak, where we fall, where we commit sins. So she's praying for us and interceding for us before God for our conversion, because she wants us to be happy. And the more we become more and more close to Christ through conversion, we become happier versions of ourselves. There's more room in us for Christ and less of ourselves, and less of the negative stuff in life and our sinfulness. That's why we become happier. And where are my? Praying. I'm praying and interceding for you before God that you convert, that your life and behavior always be Christian. One thing that I've told you about, mentioned many times, at the end of the day, always do yourself a favor. Give yourself a minute or two to think, what did I do today? Thank God for all the good stuff you did, the way you helped people. You fulfilled your job conscientiously and to the best of your ability, not just got it done. For all the gifts you received that day, the sun, the food your wife made or husband brought home this or that gift for you, or he brings home the paycheck so we can buy the food we need and stuff. So be thankful for all of the things that are good, and then spend a few times on the things that you did that were wrong, that were not loving, be they in their thoughts or words or actions. Don't only concentrate on actions when you think about sins. Every sin begins in the mind, in the heart. The thought crosses our minds to do something. Then we act upon it. Then we say yes within ourselves. We give it permission, and then we act on it. By talking about somebody negatively, for example, looking at stuff we shouldn't be looking, pornography and whatnot. So when the thought came, the impulse came, the temptation came, that's where we have to fight. That's where we have to nip it in the bud. The temptation, you nip it in the bud there, right at the beginning. You use your will to say, no, I'm not going this direction. I'm not going this direction. I'm not going to allow myself to think about this or this or this negative thing about John, Paul, Mary, Tom, whoever it might be. I'm not going to allow myself. I'm tempted to do something that is not kind, say something unkind. I'm not going to do it. I'm getting angry. I practice. What do you do when you're angry? Practice emotion. If you're a very emotional person and act out of your emotions, you practice not saying or doing anything when you're emotional till you calm down. Then say or do what you need to do. Take charge of yourself. Take control over your feelings. You be the boss. Don't let your emotions and thoughts run your life. Control you. You control them. God has given you a brain and he's given you free will. You can choose to be in control of your thoughts and of your emotions. You got to practice and pray and work hard, no question. But it can be done and it should be done. And there's great satisfaction and joy when we can overcome some of our faults and sins and inclinations that are not positive, that are not loving. We just feel better when there's improvement in our lives.
Just as we feel good when there's improvement in our child's life, when if we're in school, finish an exam and it went well or whatnot, there's satisfaction. It's a good feeling. Same thing when we make progress in our spiritual life. There's great joy and satisfaction in that. Okay. Okay. So God, I am praying and interceding for you before God that you convert, that your life and behavior always be Christian, always loving. Do that short examination of conscience before you go to sleep, then say your prayers. Thank you for having responded to my call. God's blessings be with you. We'll see you tomorrow.